doesn't work. Huh? It doesn't work against. Not work. It doesn't work. Yes. Now Right. he'll bring his So we don't know why. Okay. He connected everything correctly, but it doesn't work. Yeah. So we'll start anyway. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chanda Ballava Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballava Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shiva Prabhupada ki jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh. Okay, so we're reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, starting with verse 33. We'll go through 37, the first one that has a purport. The chapter is called King Yayati Regains His Youth. Yadum Shaturvasum Chaiva Devayani Vyajayata Truyang Shanum Chapurnam Cha Samishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Truyam Chanum Chapurnam Cha Sharmishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Truyam Chanam Chapurnam Cha Samishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Yam Chanum Chapurnam Cha Samishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Yadum Chanum Chapurnam Cha Samishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Yadum Chanum Chapurnam Cha Sarvishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva Devayani Vyajayata Yadum Chanum Chapurnam Cha Samishta Varsha Parvani Yadum Chaturvasam Chaiva
Devayani Vyajayata Yung Chanyung Tripurnam Shah Samishta Varsha Parvani. Word for word synonyms. Yadu, Yadu, Cha, and Purvasam, Turvasu, Sha'eva, as well as Devayani, the daughter of Shukracharya, Yajayata, gave birth to Druya, Cha, and Anu, Cha, also, Puru, Cha, also, Shamishta, Varsha Parvani, the daughter of Vrishaparva. Translation. Devayani gave birth to Yadu and Purvasu, and Sarmishta gave birth to Druyu, Anu, and Puru. So remember that Devayani, Devayani is, of course, the wife of Yayati, and her friend Samishta is like a maidservant, and her father, Shukracharya's father, and Samishta's father, Devayani's father, Shukracharya, warned Yayati, never lay down in your bed with Samishta. He promised. He said he warned him like that. Remember yesterday, Samishta approached him, and he was thinking, "Oh, this is religious principle. She's approached me. I'm Kshatriya. I have to satisfy her." So of course, that brings us up to where we are now. When the proud Devayani understood from outside sources that Samishta was pregnant by her husband, she was frenzied with anger. Thus she departed for her father's house. King Yayati, who was very lusty, followed his wife, caught her, and tried to appease her by speaking pleasing words and massaging her feet, but he could not satisfy her by any means. Который был очень страстный, помчался вслед за своей женой, угнал его, остановил и попытался успокоить, говоря ей приятные слова,
массируя стопы, ничто не могло утешить ее. So Sukracharya was extremely angry. You untruthful fool, lusting after women, you have done a great wrong, he said. I therefore curse you to be attacked and disfigured by old age and invalidity. Текст 36. Сукрачарья пришел в великий гнев, о, неверный муж, обуянный вожделением, о, глупец, ты совершил непростительную ошибку, но он, пусть же по моему проклятию старость поразит тебя, обезобразив твое тело. King Yayati said, O learned, worshipable Brahmana, I have not yet satisfied my lusty desires with your daughter. Sukracharya then replied, you may exchange your old age with someone who will agree to transfer his youth to you. Царь Yayati сказал, о, мудрый и почтенный Брахман, я еще недостаточно наследился твоей дочери. На это Сукрачарья ответил, ты сможешь отдать свою старость тому, кто согласится принять ее на свою юность. Srila Prabhupada's purport. When King Yayati said that he had not yet satisfied his lusty desires with Sukracharya's daughter, Sukracharya saw that it was against the interest of his own daughter for Yayati to continue in old age and invalidity, for certainly his lusty daughter would not be satisfied. Когда царь, комментарий текста 7, когда царь Yayati сказал Сукрачарье, что он еще недостаточно наследился его дочерью, Сукрачарья понял, что наслав Yayati старости, он поступил вопреки интересам своей старшей страстной дочери, поскольку лишил ее возможности удовлетворить свои желания. Therefore, Sukracharya blessed his son-in-law by saying that he could exchange his old age with someone else's youth. Тогда Сукрачарья благословил своего зятя, сказав, что он может обменять свою старость на какую-нибудь юность. He indicated that if Yayati's son would exchange his youth for Yayati's old age, Yayati could continue to enjoy sex with Devayani. Он дал Yayati понять, что если его сын отдаст ему свою юность и возьмет себе его старость, то Тарник сможет и дальше наслаждаться супружеской близостью с Devayani. Om Ajnana-Timirandasya Gnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, yes, King Yayati was very lusty. Так, царь Yayati был очень страстным. And he had been warned by Sukracharya that even though the other king, he'd been warned that he should not have sex with this other their friend Samishta. Он был предупрежден Сукрачарьей, чтобы он занимался любовью с Шамишной. But the circumstances changed, and he thinking that he was engaging, considering that this is actually a religious principle because I'm Kshatriya and she's approaching me. Therefore, I must satisfy her. И обстоятельства поменялись, и царь Yayati думал, что он действует в соответствии с уставом религии, он сошел на близость. So he had not forgotten the warning, but still he thought his mind was bewildered, thinking, okay, now this is a very religious activity, so therefore I will ignore the warning. Но он не забыл это представление от Сукрачарьи, но тем не менее его разум, подальше страсти, считает, что он действует в соответствии с принципами
мечтал он имел какие-то определенные. So, of course, the end result was, of course, Sukracharya cursed him in this way, that he would immediately become very old and invalid and incapable of enjoying any kind of material activity. И в результате Рычания он проклял царя Yayati. Опять же, заключалось в том, что он не сможет наслаждаться здесь юношей, его юностью. So he was thinking, and one interesting thing here, this comes up many times in Srimad-bhagavatam, where someone curses another person. Одна из вещей, которые мы постоянно видим в Бхагаватам, это то, что постоянно кого-то проклинает. And especially these Brahminical curses were actually very powerful. They weren't just words. The curse they made or the benediction they gave, either way, happened. И в особенности эти параматические проклятия, они были очень могущественные. Когда проклятие накладывается, то это 100% случится. And once the curse is made, it is not, it cannot exactly be taken back. Когда это проклятие наложено, его нельзя обратно. Because so in this case, Sukracharya, out of his anger, without really thinking it out clearly, he cursed his daughter's husband. That now you will become old and the body will become useless as far as material enjoyment goes. He cursed him like that without thinking. Он сильно разозлился, из своего гнева он, не думая, наложил это проклятие и забрал юность царя Yayati. But after cursing him in that way, when King Yayati said, "Oh, I have not satisfied my lusty desires with your daughter," then Sukracharya thought about that and realized he had actually not given a good curse. И когда царь Yayati, он понял, что не может это проклятие, он взмолился, обратился к Sukracharya и сказал, что я еще не полностью насладился своей женой, я еще не воплотил в жизнь все свои желания. And but because curses they happen, you can't undo them. So Sukracharya tried to make some adjustment by saying, okay, but I cursed you in this way, but you can avoid remaining like this in old age by finding somebody else who will accept the curse on them. И так как проклятие нельзя снять, Sukracharya, он смилостивился, и он немножко поменял его, он добавил то, что если кто-то согласится взять на себя старость царя Yayati, то он может поменяться с человеком и забрать его юность. Of course, in modern times, people say so many things, but their words don't have the same effect as in previous times. И в наши дни люди много чего говорят, одинаково, но слова не имеют такой же силы, как раньше. In general, in previous
ages, you know, the curse someone may be able to curse, but they also have much more control, much better control of their mind and their senses and their words, generally. И в целом раньше люди могли нанести какое-то проклятие, но в то же время они гораздо лучше контролировали свой разум и свою речь. So it will come up, but he's suggesting here, Sukracharya is indicating that, well, maybe your son or one of your sons, maybe he'll agree to become old, take the curse upon himself, and then you can be young and continue your lusty activities, which would also, of course, satisfy Sukracharya's daughter, who wanted that. И Шукачарья, он немножко предвидит будущее, он предполагает, может быть, один из своих сыновей, он согласится поменяться с тобой, поменять свою юность и старость, и таким образом ты, царь, Yayati, ты сможешь дальше наслаждаться со своими женами. But of course, the real solution to this kind of problem is simply controlling the senses. Not thinking I need to enjoy more and more. The idea is to reduce that desire. Ну, конечно же, более целостное решение этой проблемы – это контроль нашими чувствами, нашим умом, нашим желанием. One time, Srila Prabhupada was asked to speak. There were people coming together to try to figure out how to stop, I'm not exactly sure what the exact topic was, but it had to do with illicit sex in society, the general society. Я однажды решил Прабхупада давал лекцию как раз на этот топик, секс и обратно. Because everyone knows that there are so many problems that come from illicit sex, and the questions of broken families and abortions and many things could come out of that. So the non-devotees were trying to giving their opinions, and they asked Srila Prabhupada also to speak something. Конечно же, очень много проблем связано с неудачным сексом, и преданные, они как раз задавали вопросы на эту тему, на тему аборта, развалившихся семей. And Srila Prabhupada, I think at first he was thinking, what can I say to them that will satisfy them? Сначала Шрила Прабхупада думал, что ему сказать, чтобы удовлетворить. But Srila Prabhupada's statements were, as always, Srila Prabhupada, when he would speak the perfect thing to time, place, and circumstances. Конечно, Шрила Прабхупада, когда он говорил, он выбирал идеальную речь, он делал именно то, что слушатели должны были услышать в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. And Srila Prabhupada's statement was simple. He said, only in the human form of life, do we have the ability to control our senses. И то, что Прабхупада сказал, это было очень просто, он сказал, что только в человеческой форме, в человеческом теле можно контролировать свои чувства. He says you cannot teach an animal to control and saying, okay, you get desire for mating, you cannot do it. Do not do it. You have a dog, you say sit. You can't prevent them from satisfying their sex desire. Например, мы не можем научить животного контролировать свои чувства. Например, собака, можно сказать, сидеть, но мы не можем научить собаку заниматься своей собакой.
So Srila Prabhupada made that point. The animals cannot control their senses, but the human being can. И еще автоматом говорил о том, что животные не могут контролировать свои чувства, но человек может. And so Srila Prabhupada's answer was simple. They cannot control their senses. Humans can control their senses. So the solution to all these other problems that come about in society because of illicit sex, the solution to it all is the human beings simply have to control their senses. И Прабхупада сформулировал таким образом, что животные не могут контролировать свои чувства, люди не могут контролировать свои чувства, и таким образом в нашем обществе огромное количество проблем из-за этого. And the people actually very much appreciated his answer. It was actually the solution. Люди были очень благодарны за его ответ, это являлось решением. Srila Prabhupada it's in the Srimad-bhagavatam at the very beginning, in one purport, Srila Prabhupada gives some suggestions for improvement of human society. И в самом начале Сримад-бхагаватам Шрила Прабхупада дает предположение, как улучшить наше общество. And basically, it was that one of the points was that most people would get married. If you have desire, then you get married. You don't try to enjoy here and there all over without the responsibility of marriage. И одно из основных предложений было то, что в основном есть желание любовью, сексом, поэтому люди должны жениться. And of course, Srila Prabhupada, in teaching us how to practice Krishna consciousness, we have We have the four regulative principles. И поэтому, когда Прабхупада начал говорить 4 принципов, непрерывного And those four principles are, following those four principles basically just means being human. Because animals do not follow animals don't follow religion. That's the distinction between animals and humans. So in human form of life, if you want to progress in spiritual life, or even civilized human life, then you avoid certain activities. Человеческая форма жизни, она предназначена как раз духовного развития. Это значит, что нужно избегать определенных действий. You avoid eating meat or slaughtering animals. Мясо, не убивать животных. You avoid illicit sex. You avoid taking intoxications. And you avoid gambling. So in human society, these are just basic principles of human society. And of course, these activities are not they're not just so not like Srila Prabhupada just came up and said, "Oh, okay, I'll just make up a few rules here." But there's reason. There's reason for those rules. Illicit sex, by practicing that, by not engaging in illicit sex, there is a benefit. What is the benefit?
Okay, you translate first. Конечно же, ближайший практика, мне кажется, не практика, что эссенция есть определенный бонус. Yeah, so Это чисто так. I already said it, but the specific benefit of avoiding illicit sex is we develop the quality of cleanliness, internal cleanliness and external cleanliness. И большой плюс соблюдения правил, это что мы занимаемся нашим сексом, это у нас появляется чистота внутренняя и внешняя. We avoid the activity of taking intoxication. What is that? What is the benefit? Okay, translate. В результате принятия наркотиков у нас появляется то же самое, что совершение аскезы. В результате у нас вырабатывается. And gambling, we avoid gambling. For what reason? Мы избегаем азартных игр по причине Truthfulness. Yes. И основная польза это активность. And we avoid eating meat, slaughtering animals, and so on, for a reason also. Мы избегаем мясоедства тоже по определенной причине. И основная польза это доброта, у нас развивается доброта. And so we develop the quality of mercy. You cannot practice spiritual life if you're not merciful. У нас развивается доброта в нас. Мы не можем практиковать духовную жизнь без доброты. So, by practicing these four principles, we become make ourselves good quality human beings, so that we can progress on the spiritual path. Исследуя этим основным четырем правилам, мы становимся хорошими людьми, мы вырабатываем все хорошие качества, и таким образом мы можем следовать духовному пути. A couple of thousand years or so ago, the human society had become very degraded. Of course, now it's more degraded, but it gotten to a point of becoming very degraded. 2000 лет назад человеческое общество стало очень деградированным. Because the Vedas give some, for people who are, for a small number of people who are addicted to eating animal flesh, there was some option for doing that. И в верах есть определенные предписания для малого количества людей, которые кушают мясо. It required worshiping goddess Kali, performing some certain ritual, and so on. Эти десяти тексты они описывают поклонение божеству Кали. And there was restriction on what animal you could kill, when you could kill it. There were actually many rules and regulations. И также там очень много запрещений, очень много правил, которые касаются того, каких именно животных можно убивать, когда, в каком месте. And if you're going to eat meat by following this process of worshiping goddess Kali, part of the
ritual was that you had to say to the animal, you had to personally kill the animal, and you had to say to the animal before killing that I am now going to kill you in front of the goddess Kali, but I understand that my next lifetime you are going to be cutting my throat in the same way. Часть этого речевого процесса, мясоедство, если тот, кто следует всем правилам Писания, он во время убийства животного, он говорит этому животному мантру: я сейчас убиваю тебя, но в следующей жизни ты делаешь то же самое со мной, ты убьешь меня. And of course, the whole idea of that is the same idea in principle of Jewish people having kosher, and other religions also have their principles to reduce or cut out the certain bad activities. Основная идея в том, что уменьшить количество тех действий, которые нам вредят, как в этих описаниях, как и в других религиях, в индийской религии, кошерная диета, So unfortunately, as it happens, when we get rules and regulations, and then we forget the purpose for those rules and regulations. So we start deviating from the rules. К сожалению, как часто случается, у нас много правил, описаний, но мы забываем, почему существуют эти правила, и мы начинаем потихоньку. So at that time, more and more people were using the temples to slaughter animals, any animal, anytime, any kind, and completely forgetting about the purpose of it, which was to discourage them from eating meat. И в те времена, 2000 лет назад, многие люди как раз забыли, почему существуют эти правила, и начали практиковать убийство животных в храмах. And it became so bad that people in general, it wasn't just a small number of people in the society, it was the people in general were becoming, eating meat and becoming very degraded. И дошло до того, что во всем обществе люди стали есть мясо, и общество очень сегментировано. So that was why Lord Buddha, that was actually the real reason that Lord Buddha appeared when he did, to convince people, first of all, to stop. First he tried to convince them to just give up that particular ritual. И это есть настоящая причина, почему Господь Будда появился, он пытался вдохновить людей, чтобы те прекратили ритуалы практики. But people argued, oh, this is Vedic. We're following the rules of the Vedas, and therefore, why should we give it up? И в ответ люди ему отвечали, что мы действуем в соответствии с правилам, почему мы должны это делать. So he convinced them, okay, just because he's an incarnation of the Lord, so he convinced them that I don't believe in these Vedas anyway. Just throw it all out, follow me. И Господь Божий, потому что он является инкарнацией Бога, он их убедил, что чтобы не следовали этим принципам ведическим, а просто следовали его примеру. But the whole point was, this is actually a long story, but the whole point was that he got the people to stop, a lot of people to stop eating meat and become merciful again, which was necessary to gradually get back on the right path of Krishna consciousness. И суть в том, что ему удалось убедить большинство людей прекратить эти практики, и они вернулись обратно на духовный путь и смогли дальше развивать сострадание.
Of course, we've got one last point here. We are practicing Krishna consciousness when we know that Kali Yuga is it's going to get more and more and more degraded. И мы практикуем сознание Кришны, мы понимаем, что Кали-юга, она будет больше и больше деградировать. So we may think, we may have some doubt that okay, if Kali Yuga is getting worse and worse and worse, to be completely degraded at the end of it, then how do we who are practicing Krishna consciousness not be affected by that, by the influence of Kali? Мы можем думать, что мы практикуем сознание Кришны, как не поддаться влиянию Кали-юги, так как все вокруг нас деградирует. And the way is, by as long as we follow the four regular principles, and of course keep chanting regular Hare Krishna mantra, as long as we do this, then we, even though Kali Yuga gets more and more and more degraded, we who are practicing Krishna consciousness do not have to become degraded. И поскольку мы следуем четырем регулирующим принципам и продолжаем развивать эти вина, 16 кило, хоть все вокруг нас будет разваливаться, деградировать, на нас это будет влиять. So these chanting our rounds, following the principles, engaging our devotional service, these are not just rituals. These will actually protect us from falling victim to the age of Kali. И следование четырем принципам, регулирующим развивать измененные служения, это не просто какие-то ритуалы, они по-настоящему защищают нас от Кали. Anyway, there's a couple of points in these couple of verses here. Any questions, comments? Yes. Huh? Yes. Oh. It helps. Yeah. It's also for we were streaming too, so for those who are hearing. One, two. Feedback. Are you both? Okay. Is that fine enough? Yeah, don't point the microphone towards the speaker. That's. Of course, I know that. With a big sound. Yeah. It's okay here now? So you mentioned kind of beginning your class, there are some yogis that has in previous ages cursing, contra cursing, and so on and so forth. But they are still there, mainly in the Himalayas. There are such yogas that are still there. Go ahead, translate, and I have a few things more to say. Go ahead. Рассказывали в начале класса, что Srimad-bhagavatam достаточно истории, где кто-то кого-то проклинает, потом в отместку опять тот человек, который ходит, его тоже проклинает. И в Гималаях все еще существуют йоги, которые практикуют. In 1986, when I was in the Haridwar in the Art Kumbh, in 1986, there was the 500 years of appearance day of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в 1986 году я был в Харидваре, в Гималаях, тогда после явления Господа Чайтаньи. I've seen experience there, and the festival, many yogis doing that. Я почувствовал это воочию, как много йогов протестовали. And a person experienced also the Shaivite when I was in the Houston temple, Houston temple, and I'll tell briefly about that. И я это сказал на себе, когда я был в Хьюстоне, там было много Shaivite.
Шиваити, следователи Господа Шивы. So I mentioned that I'm not going to say what I said to one Shaivite there outside the ISKCON Houston temple. И я скажу о том, что я сказал Шиваити на улице храма Христа. What I mentioned to him is mentioning Srila Prabhupada's books. Я рассказал ему о книгах Шримад Бхагаватам. But I made a mistake that I should not say that to a Shaivite. Но я ошибся в том, что я сказал это Шиваити. Therefore, he cursed me, and the curse messed me up for a whole week. И он проклял меня, и это проклятие меня на целый день вызвало. I'm not going to say, like I said, what I said to him and what the curse, because if they put the hands like that, like this, what does that mean? That the curse is coming this way, not coming back to him. Like this. They say inside the mother, it's coming to me, but not going back to them. И он взял такой жест, рукой, что он закрыл рот и произнес эту мату, когда он меня проклял, таким образом это проклятие, оно не вернулось. And then that week, almost gave up my body, almost got out of the body, almost. Okay. В эту же неделю я почти покинул тело. Then I saw the difference between Govinda and Lord Shiva. И тогда я увидел разницу между Говиндой и Господом Шивой. That week I surrendered more to Lord Govinda, and then the mantra had no effect anymore. It went away, gone with the wind. Okay. I surrendered more to Lord Govinda, and then I saw the difference between Govinda and Lord Shiva. And then the effect of the curse was in a few days gone with the wind. И я опирался на Говинде, Господа Говинды, и осознал разницу между Господом Говиндой.